Hi everyone. سلام. أنا أسماء من قناة لغات أسماء. إن شاء الله كامل تكونوا ملاح. اليوم راح نديرو فيديو مراجعة لاختبار الفصل الأول في اللغة الإنجليزية أو تحضير أو حل موضوع. قبل ما نبداو ديروا جيم، اوكي، ديروا جيم على لا فيديو باش ما تنساوش، باش تدعموا القناه وباش تعطوني دافع باش ندير لكم لي فيديو، باسكو كي نعيا روحي وندير لي فيديو كامل من الجهد تاعي ونحي من وقتي مع الاخر ما كاش دعم شغل ما ندير لكمش بزاف لي فيديو. بصح لو كان يكون دعم ان شاء الله راح ندير لكم لي فيديو تاع المراجعه، فيديوهات بزاف انواع ان شاء الله. فوالا، وديروا لي تعليق يا دوكا كي يخلص لا فيديو، تعليق على لا فيديو على اي حاجه عندها علاقه بالفيديو هذايا، ولا سالوني سؤال ولا اوكي. المهم الحاجه الاولى هنا تكتب اسمك ولقبك بطريقه صحيحه، وكلاس تكتب هنايا بروميير تروازيام اون ولا دو ولا تخوا، تكتب النمبر وتكتب لو جروب اوكي تحتها، ولا تكتب جي وحده بركا كجي وتكتب الجروب. فوالا هنايا نشوفوا لا فوتو يهضر مع جداتو بيان سور، باسكو سيكونس هذه راح نهضروا على من مي اند ماي لايف ستايلز. فوالا هنايا نقراو لي كيستيون من قبل التكست. My grandma remembers many things well. She got married at the age of 13. There were not radios where grandma was young. هنا صحيح التعبير هذا نورمالمون هما يقولوا they were no radios أحسن، ولا they weren't radios، ولا there were not any radios. مهم فوالا فهمنا باللي يهدر لي على grandma وعلى الحاجات اللي she remembers وعلى ال age she got married فيه وعلى radio إلا كان عندها ولا لا. دونك هنايا التكست من الأول ما قبل ما نروح نقرأ نعرف بلي فوالا يهضر لي على grandma. هنايا الكلمات هنايا الأسئلة. Did grandma use to raise domestic animals in the past? Did children used to go to special schools at that time? فوالا دونك هذه أسئلة. عرفت بلي فوالا children حيهدر لي على children إلا كانوا يروحوا للسكول، حيهدر لي على الانيمالز إلا grandma كانت تربي الانيمالز. وهنا الكلمات اللي لازم نعرف الابازيت تاعهم السينونيم تاعهم سيم العكس تاعها. هنا من دوك نقدر نبدا نجاوب بقلم رصاص باش كي نخدم مخي إلا نعرف اصلا انا كلمه محتمله انها تكون الابازيت تاع سيم نحطها هنايا، وممطون باش مخي نبرمجو باش يجذب الاجوبه، مش يجذب كما يقولوا بالانجلي to spot يميز بطريقه اسهل الاجابه. هذه اللي نعيط لها reading for purpose. hate العكس تاع hate to hate، وهنا نعرفوها من الوحدة الأولى. named و started هنايا السينونيم تاعها نقدر نقول start ولا be، وهنا named ولا co، وهنا العكس تاع same والعكس تاع hate. هنا نروح دوكا نقرا التكست، انا نقرا خطره واحده باش ما يجيش لا فيديو طويله، وانتم بيان سور تقراو بعقلكم توجو بقلم رصاص ونقرا ونسطر كلمه واعره ولا كلمه مفتاح ولا فوالا. My grandma is more than 90 years old, which makes her the oldest person in the whole family. Since her pilgrimage to Mecca in 1980, everybody called her Al-Hajjah. Despite her old age, her memory is still fresh. She always tells us that many things used to be changed different when she was young. هنا غلطوا هما يديروا الأس. She always tells us that many things used to be changed different. هنا التعبير خطأ شوية. Things used to be different ماشي changed. خطأ changed نحوها should be different when she was young.
My grandma used to begin her day very early. She used to pray الصبح while everybody else was still in bed. Before sunrise, she used to do all the housework by herself. She used to work inside and outside. She used to bake bread كسرة. She used to make clothes for the children such as woody hats, jumpers and burnous for men. As for her outside work, she used to raise some chicken and geese for their eggs and sheep for milk and meat. At that time, children used to learn in mosques, where they learned how to read and write. Grandma was fond of listening to the radio and was curious about information. When a member of a family was ill, she used to show him which herbs to use. She collected them from a near forest, and it was very successful method. هنايا and was curious about learning new things. ما نقولش and was curious about information. تعبير ركيك. ولا أو ما نقول and was curious about knowledge. Anyway, my grandma remembers many things well. True ولا false؟ صحيح true. باسكو قالنا هاي her memory is still fresh. هو قال لي remembers، أنا حوست على كلمة remembers ولا memory نفس السياق. She got married at the age of 13. هنا بالك يقولنا من الأول 8 years she makes her own. هنا وش قال لي true false ولا not mentioned ولا غير مذكور. أنا على حسب ما تفكر ما كانش ما قالناش وقتاش زوجت. So not mentioned. There were not radios when grandma was young. False. علاش؟ باسكو قالك هو was fond of listening to radio. كانت تحب تسمع راديو دونك كان يكزيستي. False. Read and answer. Did grandma used to raise domestic animals in the past? السؤال جواب هو yes. كانت تربي animals. Yes. أي الفقرة الأخرى. Okay. Did grandma used to raise domestic animals in past? Yes. grandma ولا نعوضها بشي did. كي نجاوب نقول yes ولا no ومن بعد نقلب هنايا نجيب السوجي الأول وديد لوكسيليير الثاني وندير نقطة. أي سؤال يبدأ بأكسيلري ندير yes ولا no والسوجي مع did auxiliary did ولا was ولا were to be في الباست ياك. هذه هي. Did children used to go to special schools at that time? هنايا وين هدرنا عليهم. grandma was fond of listening, curious. She used to show. هنا ماشي في الفقرة الأخرى. Her الفقرة الأولى ثانية ما كاش. She used to bake bread to make for children. At that time في ذاك الوقت children used to learn in mosques where they learned how to read and write. دونك كانوا يتعلموا في الماسكس ولا في الزاوية. Did children used to go to special schools at that time? No. لا إجابة هي لا. No, children did not. No, children did not ولا no, they did not ولا no, they didn't. Task 3. Find the opposite of the text. Same العكس تاعها. Different. Okay, different. هاي ليك. hate fond of وراهي هذه was fond of listening. انت تكتب لها was fond of. okay ما بيش إذا كاينة love ولا okay.
named called CA2LED. هنا ما ندريش الوقت نحوس لكم عليه باش مضيعوش الوقت. start هي begin، درناها في الفقرة الثانية. my grandmother used to begin her day، تبدأ يومها. mastery of language. in the past people wrote on the skin of animals. وراه السؤال هنا I express the following sentences differently. في الوحدة هذه قريتو past simple والpast مع used to، الpast تاع الحدث اللي خلاص والpast تاع العادة اللي كانت تتكرر في الماضي. so إلا عطاها لك بيوز تو نديرها في الباسي سامبل، وإلا عطاها لك في الباسي سامبل تديرها بيوز used to. très bien. in the past people wrote on the skin of animals. people used to write on the skin of animals. علاش؟ باسكو الباسي ديناه في اليوز. اوكي كونجوغينا هذه used to، دونك اللي يجي موراها يجي stem. دونك wrote تعاود تولي الأصل تاعها write to write. they did a lot of chores. they used to do a lot of chores. نورمالمون كاين تقولها الكلمة هذه دايما tricks me. task 2 I turn into the interrogative form. معناتها interrogative. اوكي النفي. people didn't use to eat pizza. sorry interrogative هي ال question. negative interrogative. people didn't use to eat pizza. so كيفاش نرجعها السؤال؟ السؤال دايما يبدأ بأوكسيليار to do ولا to be في أي وقت، الماضي ولا الحاضر. أنا هذا كنت قرأوا على الماضي. ولا يبدأ بنفس الطريقة أوكسيليار to do ولا to be، بصح يسبقوا WH question اللي هي WH word اللي هي what where when why. هنا راني نشرح بزاف باسكو على أساس انتو درتو الدروس. أوكي هذه مراجعة. people didn't used to eat pizza. so كيفاش نسأل؟ نجيب الأوكسيليار did. هنا السؤال دائما يكون بالبوزيتيف، صح يقدر يكون بالنيجاتيف. نقدر نقول ما كليتش بيتزا ولا كليت بيتزا. so حنا نديروه هنا قالوا لكم turn into the interrogative form. interrogative. الجملة الثانية نشوفوها people used to wear handmade clothes. اوكي هنا تحولها من negative لانتروجاتيف، هنا تحولها من affirmative ماشي مشكل. people didn't use to eat pizza. did people تعكسها. did people used to eat pizza. did people used to eat pizza. فوالا جينيرالمون نسألو بالافيرماتيف ماشي بالافيرماتيف كيفاش يقولوا لها، ماشي بنوت. اوكي مهم. people used to wear handmade. so people use هنا خطأ مطبعي ما فاقوش. people used to wear. اوكي هنا دي هنايا بما ان used to السؤال يكون بديد. did people use to wear handmade clothes. فوالا مكملش نشرحها بزاف باش ما يجيش طويل لا فيديو. people didn't use to eat pizza. هاني نعاود so هنايا I put a tick on the correct box showing the pronunciation of the letter in bold. عندي النطق الأولى هذه الثانية والأولى كل ما نشوف زوج نقطات نعرف بلي الصوت راه طويل. cook new book ثانية glue الأولى. so هنايا my friend and I were refreshing our mind about our childhood memories, so he or she asked me few questions about my primary school period. I tried to answer these questions. which primary school did you used to go to? so I used to دائما باش ما تتلفلكش في النوعية هذو تاع التمارين تبدأ I used to ودير نتايا ستام، تجيب غير ستام من لا كيستيون وباقي الجملة راح تجيبوا معلومة من عندك. which primary school did you used to go to وراه ستام go تروح. so I used to go to فلان primary school. who used to be your teacher in that period? Mr. فلان ولا Mrs. فلانة used to be my teacher in that period. which subject did you use to prefer studying? I used to prefer studying
maths ولا physics ولا. Did you used to watch cartoon in your free time? Yes ولا no؟ باسكو هذا yes or no question ماشي WH question. Yes I did. What was the name of that cartoon? That cartoon was named ولا direct it was named ولا it was ولا it was named وتقول what games did you used to play with. شنو what games سؤال خاطئ هذا. what games did you used to play with. I used to play games ماشي I used to play with games. حبوا يقولوا ألعاب اللي تلعب بيهم، حبوا يقولوا dolls ماشي زعما فيديو جيمز زعما الألعاب اللي تمسهم. بربي السؤال هذا شوية خطأ. what games did you used to play with. هنا صح خطأ. شوفوا وش حبوا يقولوا زعما. شوفوا نقولوا what games did you used to play. أي ما هي الألعاب التي كنت تريد أن تلعبها تحب لعبها. I used to play video games. I used to play hide and seek. بصح كي نحب نقول كنت نحب نلعب بالبوبية ولا بالعفسة كاش عفسة بالحبل مثلا روب ولا بالماربلز هذوك البوس ما في الإجابة نقول I used to play marbles ولا I used to play with dolls. بصح في السؤال ما نسألش with. Sinon what dolls did you used to play with. مهم ميهمش. فوالا جتني ثقيل هذه لا كيستيون. what games did you used to play with. مهم بالك صحيحة بصح الأسلوب شوية صامت. anyway ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو. ودوك ندير لكم ثاني الفيديو الثاني. واللي مازال ما قرأش هذو الدروس ما يتشوكش مازالوا جايين دروس ويطيح لكم غير واش قريتو. اوكي so that's it. ما تنسوش الجيم والكومنتير وتبارطاجيو و that's it. و bon courage pour les examens. اوكي باي.